Hello everyone and welcome back to the Perfect French with Dylan. In the last lesson we saw everything about the préfixe. Now we are going to see everything about les suffixes. We are on chapter 22 of the vocabulary course. We are going from page 219 to 225 and we are doing exercises 22.1 to 22.9. So remember, a prefix is what is before the word. Un suffix, it's what is at the end of a word. So it can give you information about the type of word and its meaning. We have quite a lot to see today as usual. Here are all the ones that we are going to see today. First part and second part is right here. So that's all the ending that we are going to see, and we are going to see what they represent, what they mean. As usual, this lesson is chapters, so you can go from one subject to the other, or you can just watch the whole video with me. The first one that we have today is able. Able. It means able to, capable of, which is very similar to English. Let's see, we have adorable, adorable, lavable, lavable, and réglable. Réglable. Two sentences and one exercise. As usual, we have quelle adorable petite fille. Quelle adorable petite fille. Ce siège est réglable. Ce siège est réglable. After able, we have aille. Aille. Aille refers to an instrument or a type of object, such as un épouvantail, un épouvantail, un éventail, un éventail, so it's a little fan, un éventail, and un gouvernail. Un gouvernail. Un épouvantail sert à faire fuir les oiseaux. Un épouvantail sert à faire fuir les oiseaux. 22.2. A-I-N, A-I-N-E pronounced un, N, refer to a person, a nationality. So, un Américain, une Américaine, un Américain, une Américaine, un Africain, une Africaine, un Africain, une Africaine, and un écrivain, une écrivaine. Un écrivain, une écrivaine. Sa grand-mère était africaine, mais il est américain. Sa grand-mère était africaine, mais il est américain. I don't know if you notice here that when I say un Américain, une Américaine, I use a capital letter, but not in this sentence. This is because when it's a noun, we have to use a capital letter, but when it's an adjective like here, we don't use one. Adjective never have a capital letter in French, only noun. No exercise yet because we also have AIS, AISE. Refer to a person and nationality as well, pronounced et, as. Et, as. Un Écossais, une Écossaise, un Écossais, une Écossaise, un Français, une Française, un Français, une Française, un Polonais, une Polonaise. Un Polonais, une Polonaise. Est-ce que tu es française? Est-ce que tu es française? To refer to a person and nationality, we also have OIS, OISE. Wa, was, wa, was. Un bourgeois, une bourgeoise, un bourgeois, une bourgeoise, un luxembourgeois, une luxembourgeoise, un luxembourgeois, une luxembourgeoise. Les luxembourgeois parlent plusieurs langues. Les luxembourgeois parlent plusieurs langues. You see here, luxembourgeois has a L capital letter because it's a noun. Les luxembourgeois parlent plusieurs langues. Another one that we have is E1, EN, I1, IN. E1,
en, I1, in. Same, refers to a person, a nationality. Un Indien, une Indienne. Un Indien, une Indienne. Un Européen, une Européenne. Un Européen, une Européenne. Un passeport européen est bon pour voyager. Un passeport européen est bon pour voyager. Now, different than a person, a nationality, we have ter, tris. Ter, tris. Refer to a person that, bla bla bla. Aussi. Un acteur, une actrice. Un acteur, une actrice. Un donateur, une donatrice. Un donateur, une donatrice. Un opérateur, une opératrice. Un opérateur, une opératrice. So you can see, for example, if we take donateur, this one is very easy because even in English, it's a person who donates. Same in French. Donner, donateur. Beaucoup d'opérateurs travaillent la nuit. Beaucoup d'opérateurs travaillent la nuit. And we finally have exercise 20.3. Words ending in E. Just E. It refers to a characteristic. Usually you already know those. L'amitié, l'amitié, or la bonté. La bonté. So, friendship and goodness. L'amitié, la bonté. So those are characteristics. Leur amitié dure depuis 10 ans. Leur amitié dure depuis 10 ans. Other words ending with E are basically just the noun plus E that we use to make an adjective. It's very easy. Let's see. Le cuivre, we have cuivré, and the feminine is cuivré. Le cuivre, cuivré, cuivré. La drogue, drogué, drogué. La drogue, drogué, drogué. La fatigue, fatigué, fatigué. My voice is fatigué. La fatigue, fatigué, fatigué. Tu as l'air fatigué. Tu n'as pas dormi? Tu as l'air fatigué. Tu n'as pas dormi? Other ones with A are also the past participle of verbs ending in ER. Oui, appeler, 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 appeler. Chanter, 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 chanter. Manger, 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 manger. Je n'ai pas encore mangé. Je n'ai pas encore mangé. Je n'ai pas encore mangé. Exercise 22.4. Words ending in E. Those are quite easy as well. We saw a few when we looked at time and measurement. It was, I believe, 2 lessons ago. You can just go back in the playlist, it's right there. But those refer to full of something. So it's a way to measure, usually. You will understand better with words. We have une bouchée, a mouthful, une bouchée. Une cuillerée, a spoonful. Une poignée, a handful. Does it make sense? Comptez une poignée d'épinards par personne. Comptez une poignée d'épinards par personne. Une poignée, a handful. Okay? So that's for measurement. We also have other words ending in EE that refers to a purpose, the result of something, and it usually comes from a verb. For example, armée, armée, une armée, une armée. Une dictée, dictée. La fumée, fumée. Let's see sentence. Les dictées sont difficiles pour lui car il est dyslexique. Les dictées sont difficiles pour lui car il est dyslexique.
So that's the result of something. Now we also have words ending in e, referring to a period of time, a duration. So duration is la durée. La durée. We also have une matinée, une soirée, une soirée. La durée, une matinée, une soirée. Cette soirée est interminable. Cette soirée est interminable. Exercise 22.5. Now, when a word ends in EAU and ELLE, I know you're gonna say those are totally different. Why they're together? For a very good reason. So they both mean little, small. So if you see something with EAU at the end, ELLE, they refer to something small. Basically, they are the same ending, but EAU is masculine, ELLE is feminine. Let's see for EAU. We have un baleineau, so that's the little one of the whale, une baleine. But here, un baleineau. Okay? So that's a little whale, un baleineau. And then un écriteau. It's a sign, but it's a little sign. Does that make sense? And then for ELLE pronounced L, we have une ficelle, une passerelle, or une ruelle. So une ficelle is a little string, right? Une passerelle is usually a little bridge. Une ruelle is usually a little street, probably at the back, an alley. So everything here is smaller than the original version of them. Il y a une entrée secrète dans cette ruelle. No exercise yet because we also have ET, ETTE, so pronounce et. It also refers to something small, ET being the masculine and ETTE being the feminine one. The same as we saw before, they basically refer to the smallest version of something else. Let's see for ET. We have un ballonnet, so a small balloon. Un bâtonnet, a little stick. Un garçonnet, although not that common, it's a little boy. For ETTE, so all the feminine one, once. Une allumette, une fillette, and une miette. So une allumette, well, this is tiny. Une fillette is a little girl, and une miette is a crumb. So all those we understand quickly that they are pretty small. Okay? 2 sentences and then you have an exercise. We have la fillette joue à la poupée dans sa chambre. La fillette joue à la poupée dans sa chambre. Le garçon collecte des bâtonnets dans le jardin. Le garçon collecte des bâtonnets dans le jardin. Exercise 20.6. Now we have quite a lot with this. We have ER pronounced E. IER pronounced IE. IERE pronounced IER. Then we have, this one is easy. Euron, euron, and euse. All those refer to a person that does something. Let's see a few. We have un plombier, une plombière. Un plombier, une plombière. Un sorcier, une sorcière. Un sorcier, une sorcière. Un forgeron, une forgeronne. Un forgeron, une forgeronne. Un vigneron, une vigneronne. Un vigneron,
une vigneronne, un chanteur, une chanteuse, un chanteur, une chanteuse and un pêcheur, une pêcheuse. Un pêcheur, une pêcheuse. So if we take the last one, this is very easy. This is a person who fish. So, un pêcheur pêche. Make sense? Il a toujours voulu devenir vigneron. Il a toujours voulu devenir vigneron. La chanteuse vient de sortir son 3e album. La chanteuse vient de sortir son 3e album. Exercise 20.7. This one is pretty cool because everything ending in "eri" refers to a place that sells something. Let's see. Une bijouterie. Une bijouterie. Une bijouterie is a place that sells bijoux. Bijoux, okay? Just like jewelry is a place that sells jewelry. And we also have une épicerie and une pâtisserie. Une pâtisserie. You see how this is interesting to know how words are built and why they end with specific endings? Maybe it's just me, I don't. 2 sentences. Je dois m'arrêter à la pâtisserie. Je dois m'arrêter à la pâtisserie. And because everybody is asking, what is the difference between boulangerie and pâtisserie? Pâtisserie is a place that sells mostly pastries. In boulangerie, you can get bread and also pastries. But in pâtisserie is usually only to buy pastries. L'épicerie au bout de la rue est ouverte jusqu'à 22h. L'épicerie au bout de la rue est ouverte jusqu'à 22h. Exercise 22.8. Only one more point to see. The last point, everything ending in ism refers to ideologies or belief systems. It usually comes from a noun ending in ist. You will see, you know them both. If we look at une activiste. Une activiste. We also have l'activisme. L'activisme. Let's see another one. Une bouddhiste. Une bouddhiste. We also have le bouddhisme. Le bouddhisme. Very trendy right now. Une minimaliste. Une minimaliste. We have le minimalisme. Le minimalisme. Le bouddhisme est une religion indienne. Le bouddhisme est une religion indienne. Adopter le minimalisme est de plus en plus courant. Adopter le minimalisme est de plus en plus courant. Exercise 22.9. This is already the end of this lesson. This one was actually faster than I thought it would be. On the next one, we are going to see all the homophones. So when they sound the same, sometimes they have the same spelling as well, sometimes not, but they have different meanings. Those ones are very interesting. And then after that, we have English words used in French. So that's great because you already know those. And then we have new French words added to the dictionary in 2022. So we are almost at the end of the quiz. So I will see you on Friday to see together all the homophones. À vendredi.